Что ж, продолжим смотреть вторую лекцию. Не знаю, сколько у меня будет сегодня смотреть. Опять воскресенье. Скорее всего, все спят. Но у меня есть примерно 1,5 часа свободного времени вечером. И я буду смотреть лекцию. Так что почему бы не поотвечать на вопросы? Работяг. Сейчас я напишу в Твиттере. Может, надо включать ненапряженную музыку, пока ничего не происходит. Это action point на будущее. Еще я понял, что из стрима, который я посмотрел потом, что мой стул очень громко шумит, и микрофон ловит все шумы, которые происходят у меня в комнате. Что ж, в целом, кого смотреть, там будет видно. Звук должен быть более-менее норм, но если что... Hi everyone, please, as always, говорите. write hi to the channel or your favorite emoji, and as always, let's give everyone a minute, and we will start. Напомню людям, мы смотрим лекции по Haskell. Haskell такой язык функционального программирования, для функционального программирования. Становится внезапно довольно популярным в последнее время. Что ж, даже лекции записывают по нему с нуля. Okay, awesome. I see that you can see and hear me perfectly. So many people, wow. В прошлый раз мы узнали про функции, узнали про типы данных, про типы чисел, про ГХЦИ. Написали парочку простых функций, которые решают задачки типа сложения, вычитания, максимум, минимума. Вскользь нам рассказали про рекурсию. This is the second lecture of my Haskell course for beginners. Previously, we were learning about fundamentals of the functional programming and Haskell, and today we are going to talk about how we can use a flexible type system to write even more awesome stuff. And we are going to start with pattern matching, which is another very common and fundamental concept of functional programming. So we, as human beings or as developers, we have an ability to recognize patterns
some common parts Пишите в чате, of different objects. как у вас дела, And this is important какие у for вас us вопросы. because we can notice these common parts, we know how to deal with such things. We don't need to repeat our previous knowledge, like relearn anything from scratch, and it's important. And patterns can be small, like a simple value, like all even numbers in the list, or they can be big in programming, like architectural patterns, like how you write tests, how you log your messages, how you handle your exceptions. But we are not going to focus on such high-level patterns in like software design. Today we are going to talk about small patterns. And when I say pattern in Haskell, I mean that pattern is a specific value or shape of an input. It describes some way how the input looks like. And let's look more at examples and start straight away. So the syntax for working with pattern matching can be of two forms. So first one is the following. You write the function, its name, and the type signature as previously, and you write its name, but you write the name so many times on so many lines, how many patterns you have. If you want to handle different patterns, you write the name many times. And when your function takes an input that satisfies this pattern that matches this pattern, it will behave И во всех остальных случаях мы будем возвращать C. So that's why the name is pattern matching. Вместо того, чтобы писать if, кейсы и так далее, можно просто написать несколько объявлений So previously функций. you may wonder, like, why do you need to repeat the function name twice? Like, you write its name, its type signature, the name again, and then its arguments and names. Can we just combine and like arguments and types together, as it's already done in all other languages? But now I hope you can see why it's done this way. It's because functions can have multiple lines. They can match with multiple patterns, and this is the way how Haskell understands it. These are the patterns for the same function. You just put the name of the function before. Alternatively, you can use the case of expression. So the syntax is similar to the patterns, but you don't repeat the name of the function multiple times. You just start as always, as previously, and you use the case Если вызвать ее keywords, с яичкой мы получим A, с двойкой получим B, с тройкой получим C, и вообще с любым другим значением будет получать C. So, то же самое с кейсом. This is basically the two same ways. And depending on how you prefer, which style you like, you can use either of them. So sometimes your function name can be really long, and you don't want to repeat it on each line multiple times, so you use case of. But on the other hand, it may look more neat in the case of, depending on situation. So let's look at some examples. The first example is function not, the standard function which takes a boolean and returns the other boolean. And we see how it works with pattern matching. If it takes true, it returns false. And if it takes false, it returns true. So the boolean has only two values, true and false, and you can see that the function handles all our inputs, all possible values. But not all data types have so few values, so that's why right function is 0 using pattern matching. So it takes an integer number, and there are like lots of numbers. We cannot write a pattern for every number. It will take lots of lines of code, but we are not interested in all numbers. We are interested only in patterns that we capture. So function is 0. If it takes 0, a number 0, it returns true. Otherwise, if it takes some other number, some variable, it returns false. So you can think actually of variable names as of like special Haskell ругается, что у нас теперь несколько нот объявлены, я не знаю, какую вызывать. So on one hand, they don't match anything, but on the other hand, they match all other data types. They don't bring any information about values, but they match all values. And here's an example how we can use the case of expression. So let's write a function that takes two numbers, and it takes an operation for these two numbers, but in form of a character. So if the character is plus, we add two numbers. If the character is minus, we subtract all numbers, and so on. But again, there are many characters, but we're interested only in 4. But people actually might pass any possible character to our function. There is no guarantee that only these 4 will be passed. So we need somehow to handle all other cases. And here we can use this so-called underscore pattern. So underscore is a pattern that matches everything. And in our case, we just return 0. And it's very important to keep the indentation straight,
because remember, Haskell is a layout sensitive language, Можно and it's написать very функцию tempting here, eval, like for которая будет складывать like code prettiness reasons to write this зависит от того, underscore что мы будем ей передавать under the на math вход. symbol, not on the left side, but it won't parse, you will get a parse error. In Haskell, and just you need to align all Еще the можно buttons объявить underscore, with the same который будет indentation, говорить, like что true делать, or когда false к spaces, нам for пришло на example, вход что-то, when что you мы не choose to знаем. do. These are just simple patterns, but we actually Можно have кидать more исключения. complicated data structures like lists. Remember, we spent lots of time last time understanding lists, and we know how patterns work for values, but let's see how they work for lists. Well, actually, they work pretty the same. So there is simple pattern like Паттерн матчинг — empty это list, вообще which is a square bracket одна из without самых anything, приятных вещей and в we can write Haskell, the function is empty that который takes a list of numbers зачастую and returns true if the list нет в is других empty. языках. And if it just takes an empty list, then true. Наверное, Otherwise, we don't care их what можно the list. реализовать, We just use the но underscore pattern and return false. они будут кривые и не So такие, let's write a more не interesting так хорошо function. встроены в сам So we язык. want to write such function that takes a list, and if the list has exactly 3 numbers, we want to find the sum of the first and the last numbers in this list. So again, we just put our 3 numbers between the square brackets. We don't care about the middle number, so we just use underscore. For the first and the last, we give variable names x and y, and we just add them. Otherwise, again, let's just return 0 because we don't care about other cases. And another function, let's now practice case of expression for list. We want to write a function that takes a list and returns true if the list is exactly 1 0 or exactly 2 zeros. Понятно, то So есть you see that the name of the function is kind of long, мы and I можем don't want to repeat передавать it on the every line, аргумент, so I'm here using the case. мы можем передавать различные аргументы функции, и во время объявления функции можно сразу же указывать, что мы ожидаем получить на вход. Это не просто, причем не просто значение, как в третьем случае, но и количество элементов в списке. И только при этом случае, если этот паттерн смачился с тем, что нам передали на вход, только тогда будет называться функция, которая обрабатывает это значение. Это очень удобно. And again, I'm matching against the list, and at the same time, I'm matching against the values inside the list. So it's 1 0 true, 2 zeros also true. So pretty straightforward patterns can be nested. But let's look at a more interesting example. Now I want to write such a function that returns true if list contains at least 2 elements. So 2 elements, 3 elements, 4 elements, 5, and so on. So my first attempt is to write like this, like put 2 underscores between the square bracket, because Сейчас он расскажет про то, как матчить префиксы and списка. does this function actually work? Does it return true мы можем if the list has at least 2 elements? The answer is no. This function returns true if the list has exactly 2 elements. So this pattern with square brackets is for чтобы точно были 2 элемента x, y и какой-то хост списка. And there's nothing wrong with the function. It's just its name is wrong and documentation is wrong. You can just rename the function to something different, like x is exactly 2. And еще не забывать ставить скобки. Just renaming function. It's not a bug, it's a feature. But still, we might want to write such a function that потому что списки — это, по сути, многократное применение конкатенации элемента из списка. Поэтому, если мы будем теперь вызывать и функцию с несколькими аргументами, стриме с двумя, он будет вызывать true. Infinite lines of code, infinite time to write all these patterns. Is there a way to write it better? And actually, yes, Если there are structural patterns for list. And essentially, when we think about the list, what is list? List can be, actually, there are 2 possible lists. There are 2 ways how you can get any list. You can get like by either having an empty list. So a list can be empty, so list can be empty. Or you can get your list by prepending some element in the beginning of some other list. So these are actually 2 possible ways how you can create any list possible. And this colon operator, which we use to add elements at the beginning of the list, it actually can be used as a pattern, like a structural pattern.
And the element on the left side of this pattern is called the head of the list. Usually the name is X. And the variable on the right side of this pattern is the tail of the list. It has a type list, and all other elements without the first. It's called axis. The naming schema, because it's like X and axis, is like axis is like many axes. Быстренько Like гляну, English, насколько хорошо меня слышно на стриме. Понять бы еще, как это сделать. Plural Никто form ничего не of пишет в чат. anything. So no special meaning, but just common naming convention. And because usually names don't really matter much, don't contain lots of useful information. So yeah, this is like nice structure pattern. We can use it, but you say, wait a minute, you can say, previously we constructed lists with square brackets. We put elements between the commas. And now you're telling us that the only way to construct this is by prepending elements. How does it work? Well, actually it works because this syntax of list literals between square brackets is just a syntax sugar for prepending elements in the beginning of the list. And Haskell has tons of syntax sugar. And if you just write the three elements of just like in comma separated, you can think of this as appending 2 in the beginning of empty list, and then prepending 1 to the resulting list, and then finally prepending 3. This is how you can get, but it's more convenient to write it in square brackets. Basically the same. So now let's use, like we have this knowledge, let's use this knowledge to write some more interesting functions using these structural patterns on lists. So previously we wrote a function that a better version of a head. So head fails on empty list, and we patched it by implementing a new function that takes a default value and returns this value on a list. So we previously wrote this function using if then else expression and using standard functions such as null for checking if the list is empty and head for taking the first element of the list. But now we can write this function using pattern matching. So the first case, we have a variable def for default values, and we check on the list. If the list is empty, then we just return the default variable. Otherwise, we don't care about the name of the default value, so we just use underscore. We pattern match on the list, and we are not interested in the rest of the list. We are only interested in the first element. So we use underscore instead of the tail, and we just take x and return x. This is just the function that takes the first element of the list or default value if the list is empty. Let's write a function that drops the first element of the list. So again, list can be two possible cases, like empty or not empty. If it's empty, well, there is nothing to drop, we just return an empty list. If it's not empty, we use this colon operator for pattern matching, and we don't care about the first element of the list. It's really convenient that it's on the left side, so we just drop it, we don't care, we use underscore pattern and return axis, the list without the first elements. Let's write more interesting function with nested patterns. So this is not actually a funny emoji. This is an actual Haskell pattern. And what it does, we want to write a function that takes a list and checks if the second element of the list is 0. So what are possible cases? The list might be empty, or it might have less than 2 elements, or the second element might not be 0. But we want just to capture this idea in a single pattern. So we use this colon pattern, colon operator multiple times, because why not? The first element of the list on the left side of this pattern, and the rest of the list on the right hand side. But it's also a list. We can pattern match on it again. So here we just pattern matching on the list. We check if it's size at least 2, and we also using nested pattern matching to check if the second element of the list is 0, and we return true. Otherwise, all other cases we are not interested in that, they don't match, and we return false. So I guess now you know how to write a function that checks that list has at least 2 elements.
you can use nested structural patterns. And these patterns, they really shine when you want to write recursive functions on list. So here's how you can write a sum function that finds sum of all elements in the list using recursion and pattern matching. So if we are given an empty list, we return 0. То же самое Otherwise, list is not можно empty, and we add делать element of the list с to the recursive call of the sum to любой the структурой, to the tail. которая является секвенс-структурой. This is То есть it's not the most можно efficient обрабатывать like not начало the структуры и list потом or передавать latent, but just the way ее it's дальше в written, рекурсивный вызов. you need to При этом unroll all the entire list. можно очень приятно распаковывать эту структуру прямо в определении функции. В этом случае у нас сам. One of the functions that we previously wrote. So on the first lecture we wrote a function that takes a list and an element and it counts how many times this element appears in the list. So we wrote it something like this, using nested if then else expression, using null functions and head and tail. And I mentioned that it's not the best way, and yes, actually there is a better way, because functions head and tail, they're unsafe, and ideally we should avoid them. And here's a better way to write this function using pattern matching. So as before, Я опять не понимаю, зачем нужна функция go. Мы можем... Ну, понятно, он еще не рассказывал про tail рекурсию, и тут она используется, как бы в этом весь смысл. Но человеку, который не знает, что такое хвостовая рекурсия, непонятно, зачем нужна скорее всего, непонятно, зачем нужна функция go. В прошлый раз писали ту же самую функцию, просто с паттерн матчингом. И теперь-то мы уже точно знаем про функцию фильтр, которая позволяет просто сравнивать, брать кусочек списка со значениями равными нужным. Соответственно, просто брать длину этого списка. And if you notice that in your function you use functions like head and tail for the same list, there is 100% chance you can rewrite your function with pattern matching and avoid using unsafe function. So our count function is not unsafe, but still you kind of need to look at the code to make sure that it's safe. Like, did we check that list is empty before using the head function? Like, and if we refactor this function, will it still hold? But here, if we use pattern matching, there is no way this can hold. If the pattern already gives us the head and the tail of the list, there is no way this function can be unsafe, and it works. So pattern matching is great, and please practice pattern matching skills. So we'll look at some examples. Используйте pattern matching, и будет счастье вам в Haskell. So again, let's write the function is empty, but a little bit differently. I switched the two lines. Об этом тоже важно помнить, что все гварды, все pattern matching условия, они идут сверху вниз. Соответственно, если вы объявили более общий паттерн выше, чем более конкретный, то он будет проигнорен. Нам даже компилятор Haskell подсказывает здесь, что второй паттерн бесполезен. Что бы мы ни передавали, мы всегда будем возвращать false. То же самое во втором случае, который Дмитрий рассказывает. And again, this function will always return the default value because variable, it always matches. Again, order of patterns matters, and you can think of variable or underscore as this kind of like whole pattern that always match anything. So be careful when you use these patterns. We want to write another function that takes two numbers and checks whether the numbers are equal, whether they're the same. And we like writing by giving them the same name, the same variable name. But this doesn't work because patterns don't work like equality on the name variable. It works on like some structure and values, not on the variable names. Some programming languages support patterns by the name of the variables, and in some languages something будет просто две отдельных переменных. Another function. This is
которые могут иметь разные значения. Здесь мы там даже говорят, что мы так не можем делать, потому что аргумент x уже был определен. Единственное, что можем сделать, это... Ну, это странный пример, понятно же. Можно просто сделать так. Но это не об этом было. Starts with a greeting, so like 3 characters, hi and exclamation mark. We pattern match on the list, we use nested patterns, we check characters. What's wrong with this function? Actually, nothing is wrong, it's correct, it just still looks ugly. There is no nice way to pattern match on the prefix of a string, like it's really convenient sometimes, but you can do this with some maybe other functions on other language features, but for now, if you want to check if the string starts with a specific prefix, you need to pattern match on each individual character. Ну, в целом, наверное, это можно написать каким-нибудь следующим способом. Можно просто взять как бы префикс от функции. Просто взять сразу же take 3 от строки и сказать, что мы хотим получить hi. И, проблема в том, что если у нас будет функция, если параметр, который нам передают, будет меньше, чем длина 3, меньше, чем 3, то все будет очень плохо. Поэтому нужно немножко еще добавить условий. А вот, кстати, оно работает. Потому что... Почему? Потому что если мы возьмем 3 от пустой строки, то это будет пустая строка. Тогда... Да, тогда и можно просто использовать такой способ, который чуть более красивый. Yeah, these are common pitfalls with patterns. And another very important concept of functional programming is totality. And we say that the function is total when it's defined for all inputs of its type. Or in other words, when you give any value of this type, you always get a result, always get a true. If it's true for the function, we say that the function is total. And if function is not total, so it's not true, we call it a partial. This is very important, and it's nice property of a function because when you give it any inputs, you don't need to care whether you pass correct inputs. So doesn't matter what you pass to this function, it will always return you a sensible result. And if you use multiple such functions, the composition always also will be a total. It's pretty nice. But you may think that, okay, it's maybe really hard, like to check how I can make sure that I really covered all the cases that my patterns cover. But this is a nice part. You don't need to do this manually. You can ask JHC to do this. It provides tools for telling you if you don't cover all the cases. So let's look at an example function. It doesn't matter what it does, what it matters, what patterns it has. It takes a boolean and a list of elements, and if it takes a boolean true and an empty list, it returns 0. And if it takes a boolean false and a list of 2 elements, it returns the sum of these elements. I hope at this moment it's pretty obvious that this function is partial, so it doesn't cover all cases. For example, what if you give true and not empty list to this function? Well, it will return. Сложноватый пример. Наверное, можно было попроще найти. Как у меня, например. JHC will output a warning saying that this function is partial because it's Странно, что у меня не было ворнинга. And the neat part is that JHC will print all the remaining patterns, and we can see them. So the function takes the patterns that are not matched are true and not empty lists, colon operator. Okay, makes sense. It has false and the list at least 3 elements, so we cover 2 elements,
but we haven't covered more than 3 elements. Интересно. Okay, yeah, maybe Возможно, это при values of a компиляции, single element, не про интерпретацию. and an empty list. So these are the 4 remaining patterns that are not covered by our function. Okay, you don't worry about patterns, but sometimes you may define like lots of patterns, and some patterns may overlap, so they might cover the same inputs. You don't need to worry about this as well. If you cover is your patterns more values, GHC will tell you that some patterns are redundant, they are not reachable, or they just overlap. Про And redundant some есть of the warning, errors from the что previous slide, тоже actually странно. GHC will tell you that this function is like has some redundant patterns, and this is a hint that something is wrong. But it's important to understand what is wrong. Ура, наконец-то данные. Сейчас нам расскажут, как определять We свои talked типы. about patterns and patterns about Надеюсь, on-standard я не types, знаю. but the standard types are not always enough. Sometimes it's convenient to work with multiple types at the same time. So I want to have string and a number at the same time, like pair of these values, and I want to work with them together as if they were single value. Вообще, Is it понятное дело, что типы And в языках the это simple очень way полезная of вещь. doing this is for using tuples. So tuples is like lists, but elements of tuples can have different types. Это You can have pairs, не triples, совсем quadruples, определение типов, and это to скорее create a tuple, как you put elements between the round brackets, группировать and again, несколько separate типов в with один comma. тип. And if you check the type of tuples, То есть you will это see that the type не of сказать, your чтобы это X наш input тип is новый, a который мы char. объявили. Types of all elements, and as I said, different elements of tuple can be different. Tuple это, по And we сути, have some nice functions to work with tuples. So function fst returns the first element of the pair, and tuple, function что fst можно еще returns сказать the про second tuple? element Это as an как integer. список, But these functions только are defined может only содержать for разные pairs, типы. so not for triples or И не tuples совсем of как bigger список, size. And because потому all что tuples он are всегда имеет different фиксированное types in значение. Haskell, so you cannot really write functions that work for any tuple, that they are different types, but you can write your own function to extract elements from triples or more. And here's how you can work with tuples. So let's say I want to split my list by the third element. So I take a list and I take its first 3 elements as the first element of the pair, and I drop 3 elements of the list and put the result as the second element of my pair. And you see that this function works. We can split it by the position 3. And if you want to consume tuples as your input, you can pattern match on them, again using round brackets and commas. This function takes a tuple of boolean, number, and a string, and if boolean is true, we return the string with number and we show the number. Otherwise, we just add string to our hard-coded string literal, and again, this function works. So you can, if you want to pass multiple arguments, you can pass them as a tuple. Usually don't need to do this because you already can specify multiple arguments, just separate them with arrow, and it's better for partial application. So with tuples, it's not that easy to apply functions partially. It's possible, but more work. But it's convenient to, if you need to return several values from a function, you can use tuples. However, tuples are kind of like a primitive way. So I guess you have a tuple like string, list of booleans, char boolean, another. It's kind of like just a bunch of types, unordered, like some chaos. Is there a better way? And one of the ways to have a more flexible types, data to type. define your own types in Haskell is algebraic data type concept. This is another fundamental concept of functional programming. Прекрасная And концепция. algebraic data type is just a type that can be created in 2 ways, either using a product type or a sum type. So that's why the name algebraic. There's 2 algebraic operation. And the product type is when you combine types and you have both, and the sum type is when you have choice. Let's look more at the example. What does it mean? So a product type is a combination of 0 or more types, and they combine, and you have values of all the types. So you can think of a type as like a set of possible values. Понятно. So the type boolean По is a сути, set of 2 values, true and мы false. просто объединяем Set of типы numbers, в like tuple, int type, a set и of это all является possible произведением numbers. типов. Machine word like 64 bits, so it's like a lot of numbers, like really a lot, but still finite number. And string is like, oh, well, strings, there are infinite strings.
And if you have a product of these three types of string, int, and bool, you can have all values of any type, but the value of the product of these three types should contain value of each type. So, we all of the familiar with products. Actually, tuples are the simple form of product type. If we have a product of string, int, and bool, we have a triple, which contains a string, a number, and a boolean. And the string can be any string, the number can be any number, and the boolean also can be any of the boolean. But we must That's довольно the product type. хороши тем, что The combination of all у них довольно наглядные слайды с кучей примеров. И лектор может отвечать на вопросы в прямом эфире после лекции. Это, наверное, очень круто, если ты учишь что-то новое. Так, погнали. У нас появилась новая конструкция языка. Мы можем вводить новый тип user. Дальше у нас будет конструктор, то есть то, как мы будем создавать этот тип. Давайте также сделаем user. И потом мы можем перечислить список типов, которые будут описывать юзера. Пусть это будет как просто стринг. Соответственно, если мы загрузим эту программу, мы сможем создавать нашего юзера с помощью функции mkuser, нашего конструктора, передавая два аргумента. Да. Мы пока не можем посмотреть их, как они выводились бы на стандартный протокол вывода, по причинам, которые, скорее всего, будут описаны позже, не знаю, сколько позже. Мы можем посмотреть тип. Мы видим, что тип, который возвращается этой функции, является user, что, собственно, мы и описывали. Также забавно то, что mkuser — это, по сути, функция. То есть мы получаем все преимущества работы с конструкторами, что мы имели, какие преимущества мы имели при работе с функцией. Можем их передавать как аргументы, можем их применять частично. Например, можно применить частично mkuser к строке А, и мы получим другую функцию, которая уже принимает только одну переменную int. Зачем это может быть нужно? Например, можно создать много одинаковых юзеров с одним значением А, но при этом с разными значениями для второго аргумента конструктора. Таким образом мы получим массив юзеров, у которых будет первый аргумент равен А, второй будет равен 1, 2, 3. Чтобы посмотреть, как они выглядят, на самом деле нужно использовать такую конструкцию deriving show. Про это будет, скорее всего, сказано чуть позже, что это вообще такое, как этим пользоваться. Но пока мы просто это будем использовать, чтобы иметь возможность смотреть значения типов прямо в выводе. И как мы уже видим, здесь у нас есть сразу три пользователя с разными значениями, которые мы передавали. Давайте дальше смотреть. How you tell Haskell that your type is different from the others. And then, again, space separated, you just put all the fields, all the values that you have. And again, this is a product type. It's a product of three types, string, int, and bool, or in other words, has three fields, string, int, and bool. And this is just simple type. So what we can do with this type, I write a bit shorter, and I'm adding this special line deriving show. I'm going to explain deriving in the next lecture, but so far you can think this is a special line to make your type displayed in GHCI, so automatically convert values of your types to string. But if you don't write the deriving show, GHCI won't be able to print your values of your type. And when I show some data types, I will assume that this line is present, even though I won't always write it on slides, but it's important for GHCI. So back to our data type. We have this data type. What we can do with this? Well,
мы можем его создать. Для начала было бы неплохо создать этот тип. Но это мы уже научились. Вот это уже, я бы не сказал, что simple function. То есть тут сразу же применяется факт того, что наш тип может быть разобран на части с помощью паттерн-матчинга, который до этого описывался. То есть, допустим, если у нас есть функция... Давайте сделаем пользователя более логичным. Сделаем так, чтобы у него было два значения внутри. Одно пусть будет имя, другая будет фамилия. Мы можем создать юзера. Например, мы можем создать юзера Иванов. И это будет значение нашего типа, который мы можем передавать во все функции. Но как мы теперь, например, можем проверить, что нашего пользователя зовут Иван? Для этого можем объявить функцию, например, first name, last name. И в этих функциях мы сразу же можем разбирать наш тип обратно на части. То есть прямо во время матчинга мы можем присваивать значения полей, так сказать, полей нашего типа в переменной, которую мы перечисляем. Соответственно, для first name мы будем возвращать первое значение, для last name будем возвращать второе. И если мы теперь воспользуемся нашей функцией, то есть мы применяем нашу функцию к значению, которое возвращается от конструктора. Там получим Иван. Доллар — это, по сути, замена того, что нужно ставить скобочки, чтобы было понятно, что к чему применяется. То есть доллар — это такая скобочки для бедных. По сути, все, что стоит справа, у доллара один из наименьших приоритетов. Соответственно, все, что будет стоять справа, будет помещено в скобочки. И то же самое с last name. Можно вызвать last name, получить Иванов. То есть про это и как раз сейчас рассказывается в лекции про геттеры. We use pattern matching. So this is what we learned before. Pattern matching, we use the name of the constructor, and we're interested in the first field. The first field has type string, and we are not interested in other fields. So we are just using underscore instead of them, and we extract the first field. If we want to extract age, the second field, we just put underscore on the other fields and we extract age. So it's pretty straightforward for pattern matching. But we might also want to be able to change our values, like to write setters that change some of the fields. But wait a minute. Понятно, что в Haskell нельзя просто поменять значение, но мы можем вернуть новое значение, которое будет частично копировать существующий тип. For example, we might want to change a name of the user, so we take the new name, we take user, and we return new user. Да, в чате там пишут, что уже геттеры пошли, но мы же еще не умеем создавать. Да, они, наверное, думают, как же создавать эти типы. And you can see that we actually used constructor here to create a user, and it makes sense because constructors in Haskell actually just plain functions. They just start with a capital letter and they create your data types that you defined. But if you check the type of your constructor, it's a function that takes a string, an integer, a boolean, and returns a user. So remember, a functional programming everything is a function, and this is neat. And we can Соответственно, у нас есть функция mkuser, которая она как бы является конструктором, но по сути это просто функция, которая запаковывает значение, которое вы передаете в аргументах в тип user и возвращает его как результат. And to write such setters, like really lots of boilerplate, and it's really easy to like introduce errors. If you have like 10 fields and all of them are strings, well, good luck getting this right.
Unfortunately, Haskell make life a little bit easier for you with a feature called records, and the records allow you to write data type in a Это, slightly nicer way. по сути, Again, the same name, автоматически за нас name, будет but создавать now we have names of our нужные fields функции. between the curly braces То есть, and если мы separated by сейчас comma. And we write создавали the type функции of the сами, field on the right side of the там, например, field name. то есть тут у нас есть три поля в структуре. До этого мы писали функции first name, last name, чтобы брать нужные части из этого типа. Вместо этого можно просто объявить их сразу же с именами, что, по мне, это также является просто синтаксическим сахаром, который добавляет эти функции сразу же вместо того и избавляет нас от написания их вручную. То есть давайте объявим также два поля и посмотрим, что изменится. То есть у нас есть также конструктор AnchorUser, но при этом сразу же с этим типом создались две функции в этом же пространстве имен first name и last name, которая будет возвращать, соответственно, первую переменную и вторую из типа. То есть давайте еще раз запустим. Вот у нас был first name и last name. То есть, по сути, все то же самое, просто более удобный способ сразу же объявлять функции, которые берут значение из типа. And if you define your data type, your product type, so this is still a product type of three types, but if you define this way, you get several nice features. First of all, you get all these getters generated for you. You don't need to write getters, so these fields, as we wrote them, this will be top level functions with the corresponding types. So username takes user returns a string, user age takes a user and returns an int. And you may wonder why I added the prefix user to each field, and this is because these fields will be top level functions, but in Haskell it's forbidden to have functions with the same name but different types. So for example, if I have a user and it has age, and if I have an animal and animal also have age, and then I define them both as records, I will have two functions, one from user to не очень удобно. age and another from... То есть, например, о чем сейчас идет речь, допустим, у нас есть тип user, и мы хотим объявить внутри него поле age. Что ж, кроме юзера мы также хотим, чтобы у него был домашнее животное. Мы также объявим тип домашнее животное, и у него тоже будет age. Но тут будет закрадываться небольшая проблема в том, что так как область имен в нашем файле общая для этих функций, они будут конфликтовать между друг другом. Соответственно, age, объявленная для животного, будет конфликтовать с age, объявленным для пользователя. Поэтому речь идет о том, чтобы всегда добавлять название типа как префикс, чтобы избегать данных проблем. Конечно, звучит смешно, что такой классный язык имеет такие простые проблемы. User age. Но все дело в его простоте, я бы сказал. But it's not possible. Haskell doesn't allow to have such functions. So one of в простоте этих типов я имею в виду. Is to disambiguate your fields by adding the data type prefix. It's not the only way, and in Haskell it was painful to deal with this problem for a very long time. There are multiple ways in the ecosystem with different levels of complexity. The latest version of Haskell compiler JHC has a new feature that promises to solve this problem once and for all in a nice way. But now, of course, we are going to use the classic way,
Haskell syntax. So you get these getters. You also get, if you define your data type as a record, you get initialization using names. So you don't need to put arguments in space separated. You can use names. And you also have a record update syntax, which allows you to create new values. And let's look at some examples. So let's create a user using this initialization record syntax. And we just put our values between curly braces. And we just write the name of the field and its value. And you don't need to have the same order during initialization that you have in the field. So it's order independent, which is nice. Again, if we wrote this deriving show line, we can print our value. Сейчас идет речь о том, что можно создать не просто, как мы делали, например, make user 1. Мы можем конкретно передавать значения, какие значения, каким полям мы хотим присвоить, что добавляет немного читабельности вашему коду. This is really neat. If you have lots of fields and you want to change only some of them, you can just specify only part and you will get the rest. Just like copy of the value without all fields changed. This is nice if you have lots of fields, and usually people use records for product types in Haskell and not just plain data types. Okay, this was the product type. Let's look at the sum type. So sum type represents choice. If we have a sum of string and int or bool, we have a type that contains either any string or any number or any boolean value, but not at the same time. You can't have them as a string and number at the same time. This is for products. So sums represent. То есть сейчас речь идет о том, что, допустим, мы хотим, чтобы юзер на самом деле был не просто только строкой, но, например, мы хотим не только двумя строками, как имя и фамилия, но и просто именем. То есть, если представим, что у нас есть пользователь, который имеет либо два, либо одно имя, мы можем передавать пустую строку во второй строке, но это выглядит не так красиво, скорее всего, будет выглядеть не так красиво. Поэтому хотелось бы иметь возможность делать так, чтобы один тип был, для одного типа мы могли выбирать имплементацию внутреннюю, либо такой тип, либо такой тип. Это и подразумевается под сам type, скорее всего, здесь. То есть мы можем, например, взять double name user, сделать конструктор, или single name user, и у него будет только передаваться одна строка. Тут сразу станет понятно, почему мы при обработке значений этих типов использовали название конструктора, потому что нам нужно понимать, какой конкретно тип из суммы типов для этого глобального типа будет использоваться. Соответственно, какой конструктор будет использоваться. В этом случае нам нужно вернуть. Мы распаковываем два значения и игнорируем второе. Чтобы игнорировать, еще можно использовать underscore. Так более правильно. И, соответственно, если нам передают single name юзера, у которого только одна строка, то нам все, что нам нужно сделать, это вернуть это значение, ничего не меняя. Double name user где-то. Соответственно, теперь, кроме пользователя, у которого есть одно имя, точнее два имя, Иван, Иванов, можно еще использовать, да, мы забыли deriving show, чтобы иметь возможность смотреть на тип в консоли. То есть теперь у нас есть тип с двумя именами Иван Иванов, и у нас также есть тип с одним именем. Просто Иван. Но при этом
за счет того, что мы написали нужные конструкторы функции, мы можем использовать эту функцию для обоих вариантов, вне зависимости, какой тип в реальности использовался, какой конструктор использовался для нашего типа. То есть, если мы будем вызывать first name для single name юзера, мы получим one, и то же самое будет для double name юзера, которому нужно еще передать фамилию. В этом есть суть some type of. Давайте дальше смотреть. And it's a bit more difficult to understand, again, if you're coming from another language, because it's not really popular construction. But if you think from a life perspective, it makes sense, because you can either have both things. So you can have an apple and a grapefruit, like both things, or you can have a choice. For example, you can eat a burger, or play video games, or go for a run. So you cannot do these things at the same time. Well, maybe if you try hard you can, but it's actually a choice that you can do. And a lot of things in life represents this choice, and Haskell you can capture this with a data type and how it looks like. So the simple case of some type is enumeration or enum types. So let's write a simple enum for color. You have three constructors. This data type has three constructors. The first constructor. Тут сразу же у человека, который смотрел до этого лекцию, могут возникнуть вопросы. Что случилось с типом? У нас же должны быть... конструкторы должны принимать на вход какой-то тип, чтобы вернуть значение. Но на самом деле мы можем просто определить, как на слайде показано, тип, который будет брать только название конструктора и больше ничего. Таким образом мы будем у нас появится возможность определять только какой конкретно конструктор был вызван, и никакой вспомогательной информации в этом типе не будет храниться. То есть, по сути, это таким образом мы объявили enum, который без значений, без числовых значений может использоваться. То есть тип у red будет color, как и у остальных цветов. Если мы сделаем deriving show для такого типа, то все, что изменится, то есть мы вызываем конструктор, и это же значение возвращается как значение типа. After the equal sign, and then we use vertical lines for other constructors. So these constructors don't store anything inside, so no strings, no numbers, and there are only three values of the color type. So these different constructors, they are also sometimes called constructor tags. And actually, the already familiar data type bool is defined exactly as a sum type. It's in simple enumeration, so it's not a built-in value. It's just defined as a simple data type. And when you write such data type, you can use pattern matching on this. For example, we want to convert our color to a string, and we just, for example, use a case of expression, and we match on all the constructors, and we tell... В этом месте, наверное, стоит сказать, что перевести в строку можно просто вызвав show. Так как мы определили deriving show, это автоматически создает имплементацию некоторых интерфейсов. В Haskell конкретно позволяет, в этом случае конкретно нам позволяет вызывать функцию show с этим значением этого типа. То есть не нужно делать паттерн матчинг для того, чтобы перевести в строку, если у вас нету какого-то особенной логики для этого. What the string to return on each constructor. And if you forget to write any of the constructors, again, JHC will tell you that not all the cases are covered. You forget these constructors. And what's more important, and which is really great, if you, after some time, you decide to change your type, you decide to add more constructors, JHC will now warn you that, okay, these functions, they now don't cover all the cases. So you don't need to worry about forgetting to update some functions if they match on all constructors.
And because of this feature, it's encouraged often to match on all constructors, even if you want to specify behavior only for a few of them, because if you use just underscore pattern, JHC won't be able to tell you about forgetting constructors. Otherwise, it's not. And again, you can use this function. Since it's just any data type as any other data type, естественно, you can have it inside. То же самое касается функции show. A function to every element of the list using map, and you will get a list of strings. So really neat. So enumerations. Еще есть функция lower, но она объявлена в каком-то модуле в data text, наверное, или data char. Let's look at this data type, which is result. It's a sum of two types. So it has either a string or an integer. And this is like a result of some computation or evaluation. So the result can be an error with some message. So this is a string for message telling us what went wrong. Or it can be an OK constructor, which is an actual value. And how we can use it, this data type? We can use it to write a safer version of a div function. So, we cannot divide by 0, it's an exception. But if we, instead of returning a number, return result, we can pattern match on the number. And if it's 0, if the second number is 0, we return error and a string, like division by 0. Otherwise, we just turn OK and a division of two numbers. Well, what we can do with this data type, we can actually now pattern match on it and again convert to string to show eventually. So if we take an error with some message string, we just add this message to the error string. And if we have a result, we just show result. It works. And you can see that it works as promised. So it's like we have, you see, it's like two constructors. So result has two constructors. You don't have string and the number at the same То есть, по сути, данная возможность позволяет делать бранч в логике и возвращать разные типы из чистых функций в зависимости от того, что происходит внутри. They tell you the difference, what they tell you. You can pattern match on the constructor and you can extract the relevant part. And some types can be of different shapes. So for example, data type for answer, it either has no result, just это no result, интересный тип, который answer, потому что в Haskell есть просто один из самых, наверное, популярных типов, который используется, это тип maybe. У него есть два значения, nothing и just, точнее два конструктора. То есть так же, как и в answer, можно заметить, есть конструктор no result и конструктор result с интом. В данном случае у нас параметризированный тип, про который пока еще не рассказывалось, но в дальнейшем, очевидно, будет. И мы его параметризуем дополнительным типом. По сути, это все дженерики, шаблоны — это немножко другое, но по сути по смыслу, который обычный человек вкладывает в шаблоны, это оно и есть. То есть мы можем параметризовать типы типами. И в данном случае мы можем либо вернуть nothing, либо вернуть just какое-то значение. То же самое. То есть либо no result, либо result с каким-то значением внутри. Or you can have a data type with some property, maybe some property of a form or an element. And the first constructor has a number, the second constructor has a boolean in the number, and the third constructor has a string. So it's really flexible, and because of the way how you define data types in Haskell, the Haskell type system is usually called the sum of products. So you have multiple constructors on the same level, separated by vertical, and each constructor might have 0 or more fields. Like this is constructor kind of like product type, so that's why the name is sum of products. Okay. So let's return back to our example with lists, and let's think how we can write a data type for a list. Is it really built-in data type, or can we define it? Hardcore. And if you think about the list, this can be either empty or an element added to the list.
Мы можем использовать это либо пустой список, либо присоединение инта к нашему списку. Соответственно, мы можем присоединить единичку к пустому значению. Это будет список. Таким образом будем задавать список длины 1. Также мы можем присоединить еще одно число. Мы можем присоединить число 2, число 3 и так далее. Таким образом, мы можем получать список произвольной длины, который задается рекурсивным типом. Самое забавное, что в Haskell список примерно так и работает. Просто он обернут в более приятный синтаксис. Да, собственно, на слайдах в лекции сейчас говорит, что можно писать свою функцию длины, и на самом деле мы можем писать все те же самые функции, которые существуют в Haskell по работе со списками, и они будут работать точно так же, как и встроенные функции. These are the ways how you can create your custom data types, but you don't always want to create new types. You don't always want to have custom data types. Sometimes you just want to have a different name for a data type. And Haskell has a feature called type. It's a keyword which allows you to define like a new name of an existing type. And in any place, when you type — это просто type-def. То есть, если вы писали на C++, в Python не уверен, что вообще есть что-то подобное. По сути, это просто, да, алиас для какого-то типа. Например, можно сказать, что type user теперь будет tuple из 2 строк. Теперь user и tuple из 2 стрингов будут, по сути, неотличимы. То есть функции, которые принимают на вход tuple стрингов, могут принимать user. То есть давайте попробуем. Давайте опять напишем функцию firstName, которая будет принимать на вход юзера и возвращать строку. Мы воспользуемся pattern matching и возьмем в качестве результата первое значение из тапла. Далее, если мы вызовем эту функцию с таплом Иванов, то мы получим первое значение из тапла. Несмотря на то, что мы в сигнатуре функции имеем пользователя, мы все равно можем передавать tuple, и Haskell ничего нам про это не скажет. Int. What does it mean? But the problem is that the type is not a new type. It's just another name. You still can pass different arguments, and compiler won't be able to tell you if there is a problem. To solve this problem, you can use a feature called new type. So new type is for creating new types, obviously, as the name suggests. And you can define что тогда type? As a new type. Type тоже для... Exactly one constructor. По сути, exactly one field. So, по сути, теперь, если мы сделаем так, почему у нее type здесь используется, если нужен new type, то есть теперь уже так, давайте посмотрим, что они хотят сказать.
we can define them as new type. Да. So new type is like data. You can think of it as a special case of data. It has a name and it has. То есть, по сути, new type будет тем же самым data, который до этого обсуждался. То есть мы можем видеть data user, mk user, string. И по факту это будет то же самое, просто new type нужен для некоторых оптимизаций, потому что в new type может использоваться только один вариант типа, и вообще у него может быть только одно поле. То есть если мы захотим объявить user с двумя строками, то Haskell нам не даст этого сделать. Он скажет, что он должен иметь только одно. И также, насколько я помню, он не позволяет создавать несколько конструкторов. Да. То есть new type это является тем же самым data, только он позволяет создавать использовать только один конструктор с одним вариантом типа. И только одно поле у каждого у одного единственного конструктора. Must have at least one field. То есть, если вы используете тип с одним полем, с одним конструктором, лучше использовать new type. То есть, вот эта конструкция, которая сейчас на слайде damage, это очень больно, мне кажется. То есть, для того, чтобы просто сложить 3 инта, нужно каждый инт распаковать из типа, и потом обратно запаковать в другой тип. В этом весь Haskell. So the benefits of using new types, well, its benefits of using new types instead of types is because it's a new type, it's like completely new type, and the compiler will check for you if you pass the unexpected type. So not just numbers, but they allow you to add some semantical difference. For example, title, description, name, these are all strings, but you might not always want to pass description instead of name. This is just another guarantees. But you would think, okay, if it's a new type, like a completely new type, does it have any overhead performance? And actually no, new type doesn't have any performance overhead. So it's guaranteed by the compiler that all these wrappers that you have, unwrappers, they will be eliminated, erased, and your functions will behave exactly as you wrote it with ints. But но выглядеть это будет так же, как это вы использовали типа. But the problem, the cost is to you need to use these constructors and need to wrap them up. Just to write more code. So there are trade-offs. Okay, so we have lots of such types. Polymorphism. Like, but we don't want to define just types. Also want. Например, теперь мы можем объявить тип списка с произвольным, который может содержать произвольный тип внутри, а не только int. Like data type with all the data types, and the answer is yes. We can write polymorphic functions, and a common polymorphism, which is called the parametric polymorphism, allows you to write functions that work for any type. То есть теперь мы можем объявить тип, который будет обозначать любой список с произвольными типами, которые лежат внутри. То есть он начал не с типов, а с функций. Окей. So you see its type is variable A, not specific type, just some variable type, and we get a pair of the same type twice. And if we get a pair of chars, we get the same char twice. If we get a pair of booleans, we get the same boolean twice. And if we check the type of this function applied to specific value, we can see that the type is also corresponding. So this is a parametric polymorphism, a way to write functions that work with any type. You just use type variables, and they need too much. And actually, all functions that we've seen so far and we work, they are polymorphic. They don't work with just list of numbers. They work with a list of characters. They work with any list. So function like FST, it takes a pair of two elements, potentially of different type, and returns A. And you actually can see from the type here that it will return the first element of the boolean, because
the pair has A and B, and the function returns A, and it's the first element. And the plus plus operator takes two lists of the same type and returns a new list also of the same type. So lists must be of the same type, and so you cannot append like a string to a list of numbers. And higher order functions are also polymorphic, for example, and it's pretty clear that what's happening from that type signatures. For example, the map function, it takes В чате у лекции спрашивают, есть ли разница между полиморфизмами и дженериками. На самом деле есть, смотря какие дженерики подразумеваются. Здесь на эти типы можно еще навешивать условия, какие типы мы хотим иметь. И в целом работа с типами в Haskell очень богатая. Про это будет, скорее всего, дальше в лекции. Там мы это и обсудим. Да, это очень прикольная штука. Это Google для поиска функций по их типам. То есть представим, что мы хотим получить, я не знаю, ГХЦ не имеет, да. Представим, что мы хотим мы хотим найти функцию, которая бы возвращала первый элемент из тапла. Мы знаем, что тип этой функции будет тапл каких-то двух типов, и результат будет типа первого элемента. Мы можем зайти в Google и поискать все функции, которые существуют по этой сигнатуре типа. И с очень большой вероятностью мы там найдем то, что мы хотим. So let's see how we can use it. Let's say we want to have a function that takes an element and returns a singleton list containing only this element once. So how you can start to search for this function? You don't know its name, so you want to know how it works. So you might think, okay, you start to thinking about this function from the type. You think, what its type? Okay, the type of this function, it takes any value, so probably any value, so just some A, and returns a list. I want the list to have the same type as the value, so it will be the list of A's. So basically, I want the function from A to the list of A's. And if you write this type signature in Google, if the first two results will be two functions. The first function is repeat. We can check the documentation. It says that it creates an infinite list with like the same element. So not a singleton list, not what we want. It's the opposite of singleton list. But the second function is called singleton and actually creates a list of containing only one element. And you can check documentation examples to see how it works. So it's pretty cool. If you just think of a shape of what you want as a function. Судя по всему, в воскресенье очень мало людей готовы смотреть Haskell ночью, что, в общем-то, не является сюрпризом для меня. У меня просто было время, которое я хотел посмотреть что-нибудь интересное. Почему не сделать это публично? Потом вдруг кто-нибудь потом захочет посмотреть, узнает какие-нибудь новые вещи или поймет более подробно, как это работает. Всегда может быть полезно для кого-нибудь. Вообще, идеально было бы, конечно, стримить днем, но днем почти никогда нет возможности этого делать. And again, if you check the type of constructor, it's a function, it takes number, a value of any type A, and returns a chest of A's, some value, some type A. And we can have a chest of booleans. Well, booleans are pretty valuable treasure, so why not? And what's cool, we can have type aliases for specializing this variable. So like bronze chest, the simplest one contains only armor, and the golden one contains 3 fields. You probably in real life, if you would write system like this, like program like this, you want to have custom records, custom data types, and not tuples, but it's possible. You can then put them in some type, and you can write a function that takes some dragon and calculates maybe depending on пошли многовложные конструкции с использованием типов. Я думаю, люди очень быстро теряются в таком количестве кода.
it's an optional value. It's a polymorphic type. So if you either have nothing or you have just a value, so optional value. Another popular polymorphic type is either. It's parameterized by two type variables A and B, and its first constructor has values of type A, and the second constructor has values of type B. So you see it's different types, and you can specialize these types to have different values. So you can think of either like a maybe with a type. So the constructors are generic, left and right, no special meaning. Usually left means error, so and the naming is unfortunate, but yeah, you can use not as an arrow. And actually lists are also defined as a data type in Haskell. The definition is really scary, so it uses a lot of operators, a lot of built-in syntax, and you cannot define your data types like this. Жаль. Haskell. So this syntax is reserved only for list, like square bracket with Ну, то есть это то же самое, что мы написали. Позволяет определять тип, список с произвольным типом внутри. Но встроенные объявления, конечно, более красивые. Maybe to for things to look more neat, more nice, more conscious. And you can write functions that work with such data types. For example, you can have an optional int, and you want to extract int from optional int, but like we cannot because there might not be int, maybe int. So let's just use some default value. If it's nothing, if there is no number, we return 0. Otherwise, we return our number, and if it's inside just. You can write functions that return these polymorphic types. For example, this function find, it's a higher order function. It takes a predicate from an element to the boolean, and it finds the first element that matches the predicate. But it returns maybe because there might not be such element in the list, so we don't know if there is any element matching our predicate. So in the first example, we want to find the number that the first number that is bigger than 4, and there is no such element in the list, and we return nothing. In the second example, we want to find the number bigger 4, and there is just 5. So the first number is just 5. Or, for example, you might want to have a list of different two types. So lists in Haskell might need to have only the same type. But if you want to have different types, you can put them inside for something like either. So here we have a list of either numbers or strings, and we can use function like partition others to get the list of numbers and the list of strings. This is how you can work with polymorphic data types, and this is a really nice way to model your programs, your types, and yeah, please practice. Oh, we talked a lot about data types, but let's now return back to functions. So in the end, we still want to write functions that work with different data types. So a nice feature about functions that I haven't told before is called heteroreduction. And heteroreduction means that if we have two functions, f and g, and if for any value x, these two functions are like the same, we run them in x and they return the same result, we can say that these two functions are actually equal. And what it means is that in the code, we can write them as equal functions. So let's write the function showInt, which converts a number to the string. And we say that showInt is just show_n. But we can heteroreduce this function. Heteroreduction means that we can remove like the common suffix of the function on the right hand side of the equal sign and on the left hand side. So just showInt is basically the show. We don't need to write this element, this argument n, and we can make our code a little bit cleaner. Let's look at more examples. Again, remember that you can partially apply functions and they still will be functions. So we have a function only even that applies filters on the even elements. We can remove the common suffix of our function and heteroreduce because filter even is already a function, and basically our only even function is equals to the filter even. We can simplify this code. Let's look at another example. There is nice higher ordered function called Zipwiz. It takes a function from A, B to C. It takes a list of A's, a list of B's, and a list of C's. And what it does, it applies the given function to two lists pairwise. And again, we can use this function to write to find the product of two lists by elements.
and we write this like function prod that takes two lists and just applies Zipwiz operator multiplication to these two lists. And we can actually also add to reduce this function, and we can even add to reduce two arguments. So how it works, you see, okay, if there is common suffix like ys and ys on the side, we remove it. Okay, we see, okay, now there is common suffix xs and xs. Again, we can remove it. So partially applied functions also return functions, and we can use like something like function equality. So this is a nice feature, and you can do this at a reduction, but it doesn't mean you always should. So most of the times names don't really matter. So what is this, like x's, y's? Зависит от того, насколько вы любите I don't get избавляться from these names. от аргументов в своих функциях. I don't even care anymore. But sometimes names like are really useful if you like write a function that extracts some users from a database, some entities, and it might be really helpful to have a name of this variable, even if you like can add to reduce it. So you don't always need, and it's considered like use your judgment when the name is really helpful. This is cool. Okay, why do we need it? This feature of at reduction actually plays nice with so-called function composition. So let's first talk about composition. Композиция функций в Haskell тоже очень мощный инструмент. So the composition of functions, Но, remember, it's in functional по сути, programming, это просто it's really important математическое to be able to объединение compose функций. two functions. То есть мы применяем And сначала function одну composition функцию, потом in другую Haskell функцию. is just an operator, which is dot, То есть just dot. здесь у нас есть первая функция, которая берет аргумент типа А, переводит в аргумент в результат типа Б. Дальше у нас другая функция, которая берет тип B и переводит тип C. Соответственно, мы можем взять и объединить эти две функции, получив функцию из типа А в тип C. С учетом того, что в Haskell все функции чистые, мы не ожидаем, что что-то может пойти не так, хотя это может пойти не так, но это потом... И поэтому для нас это очень прозрачно и понятно. То есть мы начинаем оперировать новой функцией, состоящей из двух, так же, как будто это была бы написана функция, одна функция. So, if you just look at this definition, it can explode your brain. Like, what's really happening here? What is this? Like, dot and round brackets. What is this? F, G, A, B, C. It maybe doesn't make sense. So let's first look at an example. It's like a very simple example how we can understand function composition. So let's say we have a defrost function. Пошла which takes a frozen теория broccoli категория для and самых returns маленьких. just, plain broccoli, not frozen, just one. And we have a function cook. It takes just a raw, fresh broccoli, and it cooks them, and we get a pan. Don't ask me why there is a pan of prawns and not of broccolis, but it doesn't matter. So what we want to have a function that takes frozen broccoli and returns like cooked broccoli. We want to have a function cook. So you can see from the types that it's actually like a two-step process. We just run defrost to get broccoli, and we just run cook to get our meal. It's pretty nice. And we can define our function using function composition. So we use this dot operator. Все так и есть. And you read it from right to left. Какие примеры, например, можно использовать? Например, в прошлый раз я рассказал, можем взять take, взять 10 элементов, но перед этим сначала выкинуть 10 элементов из списка бесконечного. In category theory, such diagrams are called commutative diagrams. То есть мы объединили две функции в одну и применили ее к бесконечному списку. You can think of functions as passes between types. So we can go from frozen broccoli to fresh broccoli, like this is a defrost function, this is like arrow, and we can then cook. Такие диаграммы, они будут потом очень сложные и гораздо более непонятные, так что привыкать к ним — это хорошая идея. Дальше, когда пойдут различные более сложные типы и функции, которые работают над ними,
И вообще парадигмы, которые используются в Haskell, они все выражаются в виде коммутативных диаграмм. What does it mean? So this is an operator. Again, a function composition is just a function. As I said, everything in functional programming is function. This operator, it takes two functions. It's a higher order function. It takes two functions, function from B to C and function from A to B, and it returns us a function from A to C. And you may think that, okay, it actually takes three arguments. I can see it takes two functions and the value of A, but again, remember, you can partially apply functions and you can return functions easily. So if we just specify the first two arguments, we can return a function from A to C. It's like this. And what we do, we have A, we have a function from A to B, we have a function from B to C, and we want to have C. So again, this is like pretty straightforward problem. You just apply function from A to B, you get B, you apply function from B to C, you get C, and voila, you get C from an A. This is just an operator, and it's like written this way because you usually don't specify it like to three arguments. So usually when you write operators, it has two arguments on the left side and on the right side. And when you just use a composition of functions to apply it to a single element, it doesn't look nice. So like you see, this is length and composed with a show to apply to true. So what is going to happen? We are going to run show first. So we are going to convert this true to a string of 4 characters, and then we are going to calculate length of the string, and it will be 4. So второй пример довольно интересный. То есть мы можем применить композицию функции words and length, которая будет, по сути, считать количество слов в строке. Мы можем ее передать в map и работать с ней как с одной функцией. То есть Haskell вообще это, по сути, такое лего из кубиков, где кубики — это функции. Вы складываете кубики так, чтобы они подходили друг к другу по типам, и надеетесь, что все будет работать. И за счет того, что в Haskell очень мощный компилятор в плане проверки типов, если ваш код скомпилировался и ваши типы сложились друг с другом, это уже много что значит. Polymorphic function. It works with any lists of lists, and it returns the list of lists of the same type. So what do? We apply first function filter to our list, and we have a list of lists. How we filter? We calculate the length of the list, and we then check if the length is even. So this will allow us to have only lists of the even lengths. And then we take the first 5 elements. Мощно. Pretty straightforward. Pretty straightforward. Я бы не сказал, но допустим. So again, this is just composition of functions even and length applied to the L. This is just a straightforward syntactic construction. And you can see, like, wait a minute. So this lambda is basically just function, just this function. We can add to reduce this L argument. We don't need to have this lambda. We can just pass the composition of even and length to the filter. We don't need to have this lambda or this round brackets. That's nice. Okay, the next step is to do the same with the take5 and filter function. Let's apply the composition of filter and take5 to the list, and we'll see, okay, I can add to reduce this function again. So basically my take even 5 is the same as the composition of these two functions. And this is the final form of our function. And I say that we are going to simplify this function, and if you are not so comfortable with the function composition, this might not look simpler. You might say that the first version was simpler enough. Why to go through this struggle? Я бы сказал, что последняя версия гораздо лучше. When you become more comfortable with notation, when you see it, you understand that actually these variables, they might be some noise. You can, if you think of a program like more high level, what you do, you basically just convert all the data from one form to another. Your program is just a huge pipeline of transformation. And what you do is just compose functions. You get one element, you игра Factorio, но в виде языка программирования, когда вы вместо
through different pipelines of transformations. Вместо And this is just function продуктов и так далее у нас functions. функции и типы. And ideally your function, like your main program, just composition of some functions over your data transformation. And I encourage you to practice this function composition. You can go to the exercises in the first lecture and maybe rewrite some functions using this composition. There is particularly one line function that's pretty neat, can be rewritten using function composition. And that's all for today. Thank you for listening to me. Sorry there is a bit of delay. Probably was a bit nervous. And here, these are the more resources which you can read to... Короче, норм. В целом классная лекция. Много всего рассказывает и про типы, и про горды, точнее, про pattern matching, и про полиморфные функции. Про типы полиморфные вскользь, по-моему, было только рассказано. Но я думаю, дальше, может быть, про это будет больше. Но кто знает, посмотрим. Сегодня не так много людей было, в целом это не страшно. Может, в будущем на стрим будет больше людей залетать. Поэтому, если кто-то будет это смотреть и досмотрит до конца полуторачасового стрима, пишите свои вопросы в Twitter. В следующий раз, когда будем смотреть 3-ю, 4-ю лекцию, я могу сначала ответить на вопросы, мы можем пройтись по предыдущим лекциям, решить вопросы, которые были там непонятны. Ну и заодно, конечно, порешаем задачки для второй лекции в будущем. Так что пишите и до скорых встреч.